on First at 9 this Saturday, the 13th of December 2025. Monsoon alert. Several areas across Sri Lanka continue to face heavy rainfall with the activation of the northeast monsoon. Evacuation notices issued in Kandy and Kurunegala remain effective amid the threat of landslides. Recovery efforts. Road and bridge repairs continue as Sri Lanka recovers from Ditwa. Indian envoy pledges close collaboration for long-term rehabilitation and reconstruction. Relief for farmers. President assures fair compensation and concessional loans for disaster-affected farmers in Puttalam. Taking stock. Land Commissioner General's Department initiates measures to conduct a survey of landslide-affected areas. Kalin baby so rupial 90කට. Kalin baby podi හැමෝටමයි. This is Derana First at 9, live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9, brought to you by Derana News Channel, Sri Lanka's most trusted news source. I'm Derana, joining you live with the latest in Sri Lanka and around the world. We begin with your top story. Now, with the activation of the northeast monsoon rains, the Department of Meteorology issued a special report compiled by analyzing data from the northeast monsoons over the past 30 years. Following these forecasts, relevant authorities are now implementing precautionary measures to mitigate the impact of any potential threats caused by adverse weather. The low-pressure area that formed to the southeast of Sri Lanka towards the end of November gradually intensified into a depression before developing into a cyclone, which was later named Ditwa. On the 27th and 28th of November, cyclonic storm Ditwa made landfall in Sri Lanka, bringing with it the strongest winds and heaviest rainfall recorded in recent history, triggering widespread flooding and landslides across the island. All 25 districts of the country experienced heavy rainfall, with the Gammadua area in the Matale district recording the highest rainfall of 540.6 millimeters. Several other areas also recorded unprecedented rainfall exceeding 400 millimeters, including Alkadua and Kandinwara in Matale, Nillambe and Marassana in Kandy and Kegol. Sri Lanka's mountainous regions bore the brunt of the cyclone. According to satellite imagery obtained by the National Building Research Organization, a total of 1,241 medium and large-scale landslides were triggered across the country. The torrential rains associated with Cyclone Ditwa caused severe flooding in many parts of the island, including areas with no prior history of flooding. The Disaster Management Center confirmed that 640 deaths were reported due to landslides and floods, while 194 people remain missing. The powerful water currents also inflicted extensive damage on irrigation infrastructure, affecting 80 small and medium-scale reservoirs under the Irrigation Department, along with 225 canals and 8 anicuts across the island. The devastating cyclonic system Ditwa exited Sri Lanka at around 5:30 a.m. on the 29th of November near the Mullaitivu coast. According to the weather and radar map Zoom Earth, the cyclone later weakened off the coast of Chennai, India on the 2nd of December. Even before the devastation caused by Cyclone Ditwa fades into a grim memory, the northeast monsoon has now become active. The northeast monsoon, driven by easterly winds, typically affects Sri Lanka from December to February. Against this backdrop, the Department of Meteorology has compiled a report analyzing 30 years of northeast monsoon data. The report indicates that above normal rainfall can be expected in the northern province. Rainfall close to moderate levels is forecast for the north central, eastern, central and Ua provinces, while below average rainfall is anticipated in the western and southern provinces. The department also highlights the possibility of low-pressure areas, wave-like disturbances, depressions or cyclones forming during December and January. If these concerns materialize, the weather will definitely change. The military, the police and the civil defense force stand ready to face these concerns. දවටනේ නියම මිල සඳහන් ස්විස්ටෙක් නිෂ්පාදන මිලදී ගන්න. ස්විස්ටෙක් ගන්න ඕන හොඳම තීරණය. Now, with the activation of the northeast monsoon, several areas continue to experience heavy downpours.
Taking threats of landslides into consideration, the National Building Research Organisation extended red evacuation notices issued to several areas within the Kandy and Kurunegala districts. Meanwhile, joint operations conducted by the Sri Lanka Army and Pakistani Army in Valikanda yesterday led to the recovery of the remains of 2 individuals, including a 15-year-old teenager. Several spells of showers were experienced in several areas yesterday, including the north, north-central, eastern, over, central and northwestern provinces. Showers or thunder showers were reported from several other areas across the island after 1 p.m. In its weather forecast for tomorrow, the Department of Meteorology noted that showers are expected at several places in the sea areas, extending from Puttalam to Potuville via Mana, Kankasanture and Trincomalee. 12 spill gates of the Huruluvawa Reservoir remain open to release excess water. Meanwhile, 6 spill gates of the Rajangane Dam also remain open. The Pimurattawa Reservoir in Polonnaruwa also continues to expel excess water. Spill gates of the Nachaduwa and Mahakandurawa reservoirs also remain open. Deputy Minister of Agriculture and Livestock Namal Karunaratne met residents of disaster-struck Pannala who were left inconvenienced after the overflowing of the Maoe reservoir. පන්නල මේ ප්‍රාදේශීයකම් කොට්ටාසේ විතරක් ගත්තොත් එහෙම ගෙවල් විදියට ගත්තොත් ගෙවල් 3500කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ ආපදාවට ලක් වෙච්ච ගෙවල් විදියට පවුල් විදියට අපි හඳුනගෙන තියෙනවා. අදාළ වගාවන්දි ඉතාමත්ම කඩිනමින් මේ මාසේ ගත වෙන්න පෙර ඒ ගොවි ජනතාවට ඒ සියලු වන්දි ගෙවීම් අවසන් කරන්න තමයි අපි සැලසුම් කරගෙන යන්නේ. Acres of paddy cultivated for the Maha season by the Farmers Association of the Pahayal area of Ambanganga within the Polonnaruwa Parakrama Samudre farming colony was destroyed in the aftermath of Cyclone Ditwa. Farmers of the Aranaganville area located within the Mahaveli B zone were inconvenienced in the aftermath of incessant rains prompted by Cyclone Ditwa. The overflowing of the Kudaoya Aniket in recent days inundated over 100 acres of cultivation in the area. Meanwhile, the Mahavel Yuthukama program commenced operations to restore irrigation systems and recultivate paddy fields destroyed in the aftermath of Cyclone Ditwa. In the devastating after effects of Cyclone Ditwa, several areas experienced landslides in recent days. Efforts to recover remains of individuals buried under debris following recent landslides in the Valikanda area of Kurunduwatta Gampola are underway. Immense efforts of Sri Lanka Army and Pakistani Army personnel yesterday led to the recovery of the remains of 2 individuals, including a 15-year-old teenager. Meanwhile, residents of Watthagama were left inconvenienced after Watthagama Divisional Hospital sustained damage following landslides in the area. In the meantime, a set of residences in Yatavara belonging to the Patadumbura Division in Kandy remain threatened by potential landslides. A 3-wheeler which was buried under the rubble following a landslide in Lunugala Badulla was recovered with the support of army personnel and local residents. දිස්ත්‍රික්ක දෙකකට ප්‍රාදේශීයකම් කොට්ටාස 10කට ඉවත් වීමේ රතු නිවේදනය ක්‍රියාත්මක කරනවා. දිස්ත්‍රික්ක දෙක ගත්තොත් මහනුවර සහ කුරුණෑගල මහනුවර ප්‍රදේශයේ මැද දුම්බර, පාත දුම්බර, ගඟ ඉහළ කෝරළේ, දොළුව, පන්විල, දෙල්තොට, උඩු දුම්බර, මිනිප සහ උඩ පළාතයන් ප්‍රාදේශීයකම් කොට්ටාස වලට තාමත් රතු නිවේදනය ක්‍රියාත්මකයි. ඊට අමතරව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්ක රිදීගම ප්‍රාදේශීයකම් කොට්ටාසේ ප්‍රදේශ වලට රතු නිවේදනය ක්‍රියාත්මක කරනවා. අධීර දෙක යටතේ අවධානයෙන් සිටින නිවේදනය දිස්ත්‍රික්ක 7ක ප්‍රාදේශීයකම් කොට්ටාස 58කට මේ වනට ක්‍රියාත්මකයි. In the meantime, 25,000 rupee allowances are currently being disbursed to disaster-struck families. However, a tense situation erupted in Samurdigama Katana when a group of individuals staged a protest claiming they did not receive relief allowances. The protest came when authorities were preparing to disburse the allowances, but disbursement was halted in the wake of the protests. Sri Lanka is steadily recovering from Cyclone Ditwa, with damaged roads and bridges being repaired by the army, local authorities and residents, while aid reaches displaced families. Meanwhile, Indian High Commissioner to Sri Lanka Santosh Jha, who visited landslide-affected areas, highlighted India's prompt relief efforts and pledged India's close collaboration with the Sri Lankan government for long-term rehabilitation and reconstruction. As Sri Lanka recovers from Cyclone Ditwa, reconstruction work on roads and bridges damaged by landslides and floods is underway in several areas. The reconstruction of the road in the Gadolbokwe area along the Navalapitiya Kandy main road, which was damaged by landslides, has now reached its final stage with the support of the Sri Lanka Army and the Road Development Authority.
A bridge located in the Castlereagh area along the Hatton-Norton Bridge main road, which had collapsed due to the disaster, was reopened for traffic yesterday following reconstruction. The renovation works were carried out jointly by the Sri Lanka Army and the Road Development Authority. Although many reconstruction projects are underway in affected areas, the 200-year-old bridge on the Spring Valley Road in Badulla, which collapsed on November 27th due to landslides, is yet to be constructed. As a result, public transportation in the area has come to a complete halt, and residents are urging officials to repair the bridge urgently. Meanwhile, today, dry rations were distributed to 150 displaced families, and roofing sheets worth 2.7 million rupees were donated for temporary housing for 45 displaced families in the Lulkandur estate in Hewa Hattanura area, where 12 lives were lost in a recent landslide. The initiative was led by the chief incumbent of the Sandagiri Mahasaya Temple in Hantana, Venerable Gangasiripura Dhammalokathera. Indian High Commissioner to Sri Lanka Santosh Jha yesterday visited the Udawatta Nelummala village affected by landslides to assess the situation. The Indian High Commissioner also visited and paid his respects to the chief prelates of the Malwatu and Askiri chapters, during which he briefed them on India's support for rescue and relief operations in Sri Lanka under Operation Sagar Bandhu. Speaking to the media, the Indian High Commissioner elaborated on India's support for Sri Lanka following Cyclone Ditwa. I briefed them on the steps that India has taken and will be taking in the coming weeks and months. From day one, we were the first country to step in. We fortunately had an aircraft carrier. We immediately offloaded relief items from there. We deployed helicopters from the aircraft carrier and subsequently from India. We also have provided a field hospital, which is what I visited today. We had several other things that has been going on, and more is coming, in the sense that I expect a flight day after tomorrow, a ship also to arrive with extra material. At the request of the government of Sri Lanka, some very essential medicines that are in short supply has today been handed over in Delhi to the Sri Lankan High Commissioner, and this will be then delivered in Sri Lanka in a couple of days' time. So we continuously work on this aspect. In the next stage, we are planning and working closely with the government to develop a plan and a package for rehabilitation and reconstruction. Meanwhile, chairman of the Aralia Group, Dudley Sirisena, donated 100 million rupees to the government's Rebuilding Sri Lanka Fund to assist those affected by Cyclone Ditwa. The Land Commissioner General's Department has initiated measures to conduct a survey of lands affected by Cyclone Ditwa, with particular attention to areas impacted by landslides. Commissioner General of Lands Chandanarana Veerarachi announced that lands affected by landslides will be resurveyed after being declared protected reservations. Landowners with valid grants or permits in designated risk zones will receive compensation based on assessed values or be offered alternative land. Information on affected lands has been requested from the district secretaries. The department has observed that some residents are illegally occupying government lands, and attention has been directed towards extending the assessment and resolution process to include these unauthorized occupants as well. The Manasadana Dialogue Relief Operation continues to assist communities affected by Cyclone Ditwa, reaffirming its commitment to stand with the people in times of need. The collection of essential items, including dry rations, concluded yesterday. All donated goods are continuously and systematically delivered to families in disaster-hit areas. Accordingly, lorries carrying relief supplies departed today for several affected regions. The collection of school supplies, including books and school bags for children, is ongoing, and donations are welcome at the TV Derana head office in Colombo 10. Manasadana assures that all school supplies will be distributed promptly, ensuring children are supported as schools reopen. 30% discount on Arpico Foam and Spring mattresses, available at Arpico Supercenter and Arpico Daily. Musa Phoenix Nattal Fiesta November 13 සිට 16 දක්වා අනුරාධපුර ස්පොට්නික් ක්‍රීඩා පිටියේදී. President Kumara Dissanayake says that the government's strong financial discipline has enabled them to provide fair compensation for damage caused by Cyclone Ditwa. During today's meeting of the Puttalam District Coordination Committee, the President instructed officials to prioritize restoring normalcy to people's lives and enabling them to return to their livelihoods. The Puttalam District Coordination Committee meeting was held today under the patronage of President Kumara Dissanayake at the Puttalam District Secretariat.
මේ ඉස්ව පොකුණු අඩි 3-4 වතුරෙන් යට වෙලා දවස් දෙකක් තිබ්බා. ඒකත් එක්ක ඒ පොකුණු වල තිබිච්ච අස්වැන්න සම්පූර්ණයෙන්ම කලපු වලට මෝදට ඒ වතුර පාරත් එක්ක ගසාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ගොඩක් පොකුණු ප්‍රමාණයක් නැවත ඉතා ඉක්මනින් අපිට වගාව සඳහා සූදානම් කරලා ගන්න පුළුවන් මාසයක් දෙකක් එකමාරක් ඇතුළත. නමුත් ඔතන වෙලා තියෙන ආර්ථික පැත්තෙන් දැන් ගොවින් ඉන්නේ ඉස්සන් වගා ගොවින් ඉන්නේ බොහොම අමාරු තත්ත්වයක. මුළුමනින්ම හානිය ගෙවන්න බැරි වීනේ අපිට යම් සාධාරණ වන්දියක් ගෙවලා අපි බැංකුව හරහා කතා කරලා යම් සහන ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ඒක තමයි අපිට කරන්න වෙන්නේ නේ. ඔව් ජනාධිපතිතුමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේත් ඒක. අපි ඒක කරන්න බැංකු පද්ධතියත් එක්ක අපි මේ වෙනකොටත් මූලික සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට නැවත අවශ්‍ය කරන ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි අනිත් අයට වඩා. යම්කිසි සහන වැඩපිළිවෙලක් බැංකු පද්ධතිය හරහා කඩිනමින් ලබා දෙන්න වැඩපිළිවෙලක් අපි සූදානම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වනාතවිල්ල කෝස්සේ එක කැඩුනොත් වතුර සපයා ගැනීම අමාරු එතන ජනාධිපතිතුමනි අපේ අච්චුමලේ කියලා වැවකට වතුර අරන් තමයි අපේ වතුර ගන්නේ. එතන තමයි අපි ඉන්ටේක් එකේ තියෙන්නේ. එතන ඒ කෝස්වේ එක නිසා තමයි වතුර එතන රැඳිලා අපේ කැනල් එකටත් වතුර එන්නේ. එකෙන් ඒක බාධා වෙලා තියෙන්නේ වතුර ගලාගෙන යනවා අපිට වතුර ඒම අඩුවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඒක හදන්න ඕනේ. ඒ කෝස්වේ එක හදන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. නඩු තීන්දුව බාධාවක් නැහැ අමුණු හදන එකට. අමුණු හදන එකට බාධාව තියෙන්නේ ජනතාව කියනවා. අමුණු විතරක් හදලා මදි අපිට පාරකුත් හදලා දෙන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ අමුණු හදන්නකෝ ජනතාවට කියන්න ගිහිල්ලා ප්‍රශ්නේ පටලවන්න එපා. එකතු වෙලා වැඩ ඉවර කරන්නකෝ. 4 දින පොඩ්ඩක් හම්බ වෙනවද මේක ඉවරලා? අද අවශ්‍ය මේක ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙලා අමුණද හදන්නේ කෝස්වේ එකද හදන්නේ වනජීවීන් අනුමැතිය දෙනවා නම් ඒක කරන්න පුළුවන් සර්. එයාලා සහයෝගය අපිට දෙනවා නම් අපි කරන්න පුළුවන් සර්. අපි කරන් දෙන්නේ. පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ දැන් එක ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් කරලා අනිත් ඔක්කොම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් බල ගන්නවලා තියෙන්නේ. 500කට වගේ විදුලියනේ හදන්නේ. ඊටු ටිකක් දෙන්න ඕනේ ඉක්මනින්. නේද? ඒතකොට දැන් ඊළඟ පියවර තමයි අපිට තියෙන්නේ ජනතාව සාමාන්‍ය තමන්ගේ ජීවනෝපාය මාර්ගයට ගෙනීම මම හිතන්නේ ප්‍රධාන කාර්යයක් ලෙස සලකන්න. ගොවිතැන නේදනායට ගොවිතැනට නේද දීවර කර්මාන්තය නේදනායට ඒ කාර්යය සුළුවා කර්මාන්තයක් කරන ඒගොල්ලෝ පස් සම්පත් කර්මාන්තය දෙනවා ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ඊළඟ මෙහෙයුම අපිට තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවනෝපාය සකස් කර ගැනීම. ඒතකොට මම හිතන්නේ අදාළ ආයතන වේගවත්ව ඒගොල්ලන්ගේ ජීවනෝපාය මාර්ගය සකස් කරන්න අපි යමු. මේ වගේ අභ්‍යන්තරව ඇති වෙන ව්‍යසනයක් අපේ ආර්ථිකයට යම් බලපෑමක් ඇති කරනවා. නමුත් අපි ඊටමත් ශක්තිමත් මූල්‍ය විනයක් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ ප්‍රතිඵල නිසා අපිට පුළුවන් කරන විදිහට යම් ජනතාවගේ ජීවිතය යථාවත් කර ගැනීම සඳහා යම් සාධාරණ වන්දි මුදලක් ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි අපි ආධාර බෙදීමේදී සමාජය තුළ කතිකාවතක් ආවොත් අහුවෙන කෙනාට දෙනවා, දකින කෙනාට බෙදනවා. නැකෙන කිසිදු මූල්‍ය පාලනයක් නැති රටක් බවට මතයක් ගොඩනැගෙන ඉඩ තියෙන නිසා අපි මේ සියල්ල කරන්න ඕන ආධාර ලැබිය යුතු කෙනාට ආධාර ලැබෙන ගමන් අපි තබාගත යුතු මූල්‍ය විනය ඒ විදිහටම රැක ගන්න ඕන. Welcome back to First at 9. Now taking you to more local news. Chairman of the All Island Disaster Relief Services Officers Union, Upul Kumara, criticised lapses in disaster management during the recent cyclone Ditwa. He highlighted that the Department of Meteorology had warned about the cyclone's development, but the Disaster Management Centre and Irrigation Department partly neglected their responsibilities. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දීමක් කරනවා 21 වෙනකොට මේ සුලිකුණාටුව නැවත සක්‍රිය වෙමින් තියෙනවා. ඒ නිසා 27 28 වෙනකොට මේක පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධනය වෙනවා. 28 වෙනිදා වෙනකොට ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් මේක සුලිකුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වෙනවා කියන කාරණේ අවධාරණය කරලා ලිඛිතව උන් මේ රටට දැනුම් දීලා තිබුණා. හැබැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මේ නිවේදනය දැනුම් දෙනකොට ගංගා නිම්න භූමිය වලින් මිනිස්සු ඉවත් කිරීමේ ප්‍රධාන නිවේදනය දැනුම් දෙන්න ඕන ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන. හැබැයි අපේ කරුමෙට හෝ මේ රටේ ජනතාවගේ කරුමෙට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයත් යම් ප්‍රමාණයකට වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවත් මේක පැහැරහැරියා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපිට sannivedanaya වුණා නම් මේ තීන්දුව අපිට පුළුවන්කම තිබුණා අපි අවදානම් ප්‍රදේශ හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි ක්‍රියාත්මක වෙන්න අදාළ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නිවේදනය මහ පොළොවට එන්නේ නැහැ. දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාට එන්නේ නැහැ. 27 වෙනිදා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඇඳවනවා. මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අතිරේක ලේකම්වරයා සම්බන්ධ වෙනවා. ඇති වෙන සංවාදය තුළ අතිරේක ලේකම්වරයාට දැනෙච්ච අනතුරු නිසා මානසිකව හිතලා ලිපියක් නිකුත් කරනවා යාට තියෙන බලතල උඩ. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ හංගුරංගත කොට්ටාසේ කැටවල ගමේ 160ක් අපි අයින් කරනවා 27 වෙනිදා. එක තාත්තා කෙනෙක් එන්නේ නැහැ. ඒ තාත්තා පස්වලට යට වෙලා මිය යනවා සුවාපදා තත්ත්වේ. දැන් මේ පැකේජ් එකක් දෙනවා කියලා කියනවා. කැබිනට් එක අනුමත කරලා තියෙන මේ පැකේජ් එක.
එක. කැබිනට් ඩිසිෂන් එක අරගෙන දවස් කීයද? දවස් 5කට වැඩි. ගයිඩ්ලයින් එකක් නැහැ. උපදේශ මාලාවක් නැහැ. චක්‍රලේඛයකට තියෙන්න ඕන ගෙවන්න නම් උපදේශ මාලාවක්. කොයි උපදේශ මාලාව? 50000 ගෙවන්නේ කාටද? කටුමැටි ගෙට ගෙවන්නේ ලක්ෂ 50ද? 탁සේරු කරනවද කටුමැටිගේ? ඒ උපදේශ මාලාව හදනවා. මේ අමාත්‍යාංශ අතිරේක ලේකම්වරයා අතිරේක ලේකම්වරයාගේ උපදේශ මාලාව හඹස් පෙට්ටියට දානවා. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ ඉහළ නිලධාරීන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ කියනවා මේ සහන වැඩි. ඒ නිසා මේ ගයිඩ්ලයින් එක අනුව ගෙවන්න බෑ. Opposition leader Sajid Premadasa called for a national disaster management mechanism, saying this would help reduce the impact of natural disasters on the island. He made these remarks during a visit to disaster-affected Kaikaval area of Matale district yesterday. The opposition leader Sajid Premadasa visited the Kaikavala area in Rathuta, Matale yesterday to assess the impact on lives and speak with those affected by the recent tragedy. විශේෂ අවධානය යොමු යුතු කාරණාව තමයි ස්වභාවික ආපදා විපත් අපිට කරන්න පුළුවන් අවම කර ගැනීම. ඒ අවම කර ගැනීම සඳහා ගත යුතු සියලුම පියවර මෙවර ආපදාවේදී ගත්තද නැද්ද කියන එක ගැන අපි ප්‍රශ්න කරන්නට ඕන. ඇත්ත වශයෙන්ම කාල වේලා තිබුණා ආපදා සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න, ප්‍රවාහන කටයුතු ටික සපයන්න, බෝටු ටික දමන්න. ඒ නිසා මේ සියලුම කරුණු කාරණා දිහා බලලා අපිට අලුත් විදිහකට අලුත් ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්මක් රටට නිර්මාණය කරන්නට තිබෙනවා. ඉස්සෙල්ලම පටන් ගන්නට ඕන රේඩාර් සිස්ටම් එක අලුතෙන්ම ස්ථාපනය කරලා මම හිතන්නේ අලුත් ක්‍රමවේදයක් කරා මේ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාදාමය අපි අලුත් කරන්නට ඕන. With that, here's a look at the latest developments in the political sphere today. නැගී සිටීම් ගැන ලංකාවේ දේශපාලනයේදී අපිට තරම් අත්දැකීම් තියෙන කවුරුත් නැහැ. අපිව බොහෝ අවස්ථාවල විනාශ කරන්න උත්සාහ කළා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. හිටපු පාලකයෝ. නමුත් මේ හැම අවස්ථාවකදීම අපි නැවත යලි නැගී සිටියා. මේ වෙච්ච අතිදවන්ත විනාශයේදී නැවත නැගී සිටීම සම්බන්ධයෙන් කිසිම සැකයක් ඇත්තේම නැහැ. ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ කියපු කතාවට වඩා පරස්පර විරෝධී කතාවක් දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවලදී කියනවා. ඒ නිසා ජනතාවට මේ ආණ්ඩුව සහ ජනාධිපතිවරයා කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසය බිඳ වැටෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ආණ්ඩුවට සහ ජනාධිපතිවරයාටත් වගකීමක් තියෙනවා මේ විශ්වාසය තහවුරු කරන්න. ඒ හින්දා මේ කාරණේ විහිළුවකට ගන්න එපා කියන ඉල්ලීම මම කරනවා. ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන මේ වෙලාවේ විසඳුමක්. මේ විදිහට හැමදාම වහී කියලා හිතන්නත් එපා. දික්වා සුලිකුණාට හැමදාම සුලිකුණාට වෙන එකක් නැහැ. නැවිත් ඉන්නෙකුත් නැහැ. අපි දෙකටම සූදානම් වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. කවදාවත් ඔය ගෙවල් සුද්ධ කරගන්න 25000 එහෙම හම්බුනේ නැහැ. භාණ්ඩාගාරේ තියෙන මුදල් දෙන්න ඕන වෙලාවටවත් දෙන්නේ නැත්නම් ඒ ආණ්ඩුවෙන් නැති වැඩක් නැහැ. මේ පවුල් 21913ක් අපේ දිස්ත්‍රික් පීඩාවට පත් වුණා නම් තාම නිවස පිළිසකර කර ගැනීමට සඳහා ලබා දෙන මුදලේ 25000 තවුන් දී ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ 2900කට නම් එව්වා සිද්ධ වෙනකොට කොයි කාලයක් වෙයිද? තුනෙන් දෙකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මේකේ අර්බුදයට ඉන්නේ. එතකොට ඒක කරන්න වෙන්නේ නිලධාරීන් මිනිස්සුන්ගේ මැදිහත් වීම ඇතුළේ. එතකොට මේක මේ සුපර්මෑන්ලා හරි මැජික් කාරයෝ නෑනේ. ඒක මිනිස්සු දන්නවා. රන්වල මහත්තයා බලන්න එහෙම කියන. එයාව බලාගන්න කී ආණ්ඩුවම ඉන්නවනේ. නැත්තම් කොහමද එයාට අපදෙන්නේ? අනිත් දෙන්නම රෝහල්ගත වෙලා ඉඳිද්දී. මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ව තියාගෙන බැලුම් පුඹ පාරවල් දිගේ ගහන පොලිසිය එකපාරට ආණ්ඩුවේ දේශපාලකෙක් ආපු හැටිය බැලුවා කුම්බන්න අමතකුණා යාගොල්ලන්. ඉතින් මොකද්ද මේ රටේ තියෙන නීතිය? දැන් මේවා හදන්නේ කියලා නේ ආවේ. මේවා මෙච්චර කල් තියුණා. ඊටමත් සදාචාරාත්මක සර්ව සාධාරණ රාජ්‍යයක් කරන්නට ආවේ. කතානායක තනතුර ලබා ගත්තේ බොරු ආචාර උපාධියක් තියෙනවා කියලා. අපි මහාචාර්යවරු ආචාර්යවරු හැටියට පෙනී සිටියාම අපිට කරන්න ඕන නිග්‍රහ ඔක්කොම කරා. මහාචාරකම් බොරු කිව්වා, අපේ ආචාර උපාධි බොරු කිව්වා. අන්තිමට අපේව නම් එහෙම තියෙනවා. හැබැයි බොරු ආචාර උපාධියක් ජපානයෙන් ගේනවා කියලා දැන් අවුරුද්දකටත් වැඩි. ඒ වෙලාවේ නිසි පියවර ගත්තා නම් අද මේ ප්‍රශ්න මං හිතන්නේ ආණ්ඩුවට ඇති වෙන්නේ නැහැ. Senior Presidential Advisor on Science and Technology Professor Gomika Udugama Surya met US Ambassador Julie Chung at the US Embassy in Colombo recently for discussions on relief efforts for communities affected by Cyclone Ditwa and the subsequent reconstruction of Sri Lanka. Attention is also given to Sri Lanka's upcoming national research and development policy. Opportunities were explored to enhance cooperation in fields such as higher education, IT, AI and digitalization under the framework of the National R&D policy. Ambassador Chung emphasized that strengthening Sri Lanka's research and development processes could open new avenues for accessing the US market. She also reaffirmed the United States' commitment to supporting the enhancement of technological and scientific collaboration between the two countries. The President's Media Division stated that views were also exchanged on measures to attract US investments to Sri Lanka. The governments of Sri Lanka and Italy formally renewed the bilateral agreement for the mutual recognition of driving licenses yesterday in Rome.
The agreement was signed by Sri Lankan Ambassador to Italy, Satya Rodrigo, and Italy's Deputy Minister and Under Secretary of State for Foreign Affairs and International Cooperation, Maria Tripodi. The signing of the agreement marks the completion of negotiations between the Motor Traffic and Transport Authorities of Sri Lanka and Italy for the renewal of the agreement on the mutual recognition of driving licenses, which expired in 2021. The agreement facilitates the conversion of valid driving licenses of individuals who have obtained permanent residency in each country. The agreement was first signed in 2011 and was renewed in 2016 before its expiry in 2021. Under the agreement, those nationals residing in the respective countries under a period of 6 years are eligible to convert their national driving license in the other country without having to undergo theory and practical examination. This facility has been greatly appreciated by the large Sri Lankan community residing and working in Italy and has assisted in improved job prospects and future employment possibilities. The agreement will be valid for a period of 5 years. Once ratified by both governments, it will enter into force within 60 days, after which an official announcement will be made by both sides. Now taking it to business news, according to data released by the central bank, Sri Lanka recorded $673.4 million in workers' remittances during the month of November 2025. The central bank noted that cumulative remittance inflows from January to November 2025 reached $7.19 billion, marking a 20.7% increase compared to the same period last year. In comparison, cumulative remittances for January to November 2024 stood at $5.96 billion, while remittances in November 2024 amounted to $530.1 million. Welcome back. Now taking you to international news, Thailand's Prime Minister vowed to keep fighting on the disputed border with Cambodia as fighter jets struck targets today, hours after US President Donald Trump said he had brokered a ceasefire deal. The Prime Minister posted on Facebook that Thailand would continue to perform military actions until they feel no more harm and threats to their land and people. Trump, who brokered a ceasefire in the long-running border dispute in October, spoke to the Thai Prime Minister and Cambodian Premier yesterday and said they had agreed to cease all shootings. Neither of them mentioned any agreement in statements after their calls with Trump, and Thai Premier said there was no ceasefire. The White House did not immediately respond to a request for comment on the continued fighting. Cambodian Premier, in a statement today on Facebook, said Cambodia continues to seek a peaceful resolution of disputes in line with the October agreement. The European Union agreed to indefinitely freeze Russian central bank assets held in Europe, removing a major obstacle to using the cash to help Ukraine defend itself against Russia. The EU says it wants to keep Ukraine financed and fighting as it regards Russia's war as a threat to European security. To achieve this, EU member states have agreed to immobilize about 210 billion euros in Russian sovereign assets indefinitely, instead of having to vote every 6 months to extend the freeze as done previously. This indefinite freeze removes the risk that countries such as Hungary and Slovakia, which have closer ties to Moscow than other EU states, could at some point refuse to renew the asset freeze and force the EU to return the money to Russia. That's all for tonight from First at 9. Thank you for joining. Stay safe and have a great night.